Добро вечер. 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 75 минути и вие и јас имаме право да ја знаеме вистината. Вистината во овие 75 минути ќе ја побараме во интервју со Vaknin. Веројатно помладата публика не се сеќава на Vaknin, тамо некаде 97-98 година, она економска полемика во вестникот Нова Македонија, вистинскиот стариот вестник Нова Македонија, помеѓу Никола Груевски и Vaknin, подосна беше преточена во една економска книга, кога Никола Груевски станува министер за финанси или нашо дете кој станува министер за финанси, Vaknin е неговите главни клучни економски советници. Кога Никола Груевски 2006 година станува македонски премиер, Vaknin е дава она легендарна изјава или проценка дека двата најголеми бизнисмени или менаџери или луѓе со менаџерски способности во Република Македонија се Свето Еневски и Скопска пивара и Никола Груевски. Тогаш ја правам проценката, тоа е првото или второто забрането интервју или првата или втората забраната емисија, оно интервју со Ѓорги Спасов кој тогаш беше идеолог на СДСМ, кој велам дека Никола Груевски ќе влада најмалку 8 години. Тоа е Vaknin. Со Vaknin сега разговараме за тоа што се случува во Израел, што се случува во Газа. Разговори со Никола Груевски, имали средби со Никола Груевски, присуствувал, живеел во Руската Федерација, може ли Русија да победи против Украина, дали Америка може да помогне во исто време на два фронта, на украинскиот, односно руско-украинскиот фронт и фронтот кој сега се отвора на Блискиот Исток, односите на сунити, шиити, Блискиот Исток, арапскиот конфликт со Израел и така натаму и така натаму, или дали светот ќе се смени и дали Израел може да победи во овој конфликт во Газа. 75 минути интервју, останете со нас, нема да зажалите. Добро вечер за Vaknin. Не сме снимале колку веќе, 12-13 години. 10 years at least. Најмалце 10 години. Што правевте овие 10 години? Ве немаше, ве читавме по социјални мрежи, TikTok, ве читавме на Twitter, ве читавме на други социјални мрежи. I moved to Russia. I was professor of psychology in Russia. I was advisor to many oligarchs and politicians in Russia for a few years. And then when the war in Ukraine started, I resigned from my position and I left Russia because all the foreigners were in danger in Russia. I left Russia and I moved to Hungary. I was in Hungary about a year and a half, 2 years, and now I'm back home. Значи, интересна траекторија. Русија, па подоста Унгарија. Вие важевте во Македонија човекот кој го направи Никола Груевски. Или човекот кој му беше главен советник на Никола Груевски кога е министер за финанси. Сега сте биле после заминување, после војната во Украина, заминувате од Русија, останувате години пол дена во Унгарија. Се видовте ли со Груевски таму? Yes, many times. Што разговаравте? Што договаравте? As you well know, I'm not going to tell you. Добро, ајде да го предефинирам. Во пријателски односи сте со Груевски? Да, of course. He's a very good friend of mine. And I'm a very good friend of his. We had very big differences of opinion. I was his biggest critic. I was his first critic, actually, when he became prime minister. I worked for a long time at the time with the opposition against Gruevski because I thought that he was going the wrong direction. But we never stopped being friends. There is the personal part and the political part. Има желба да се врати, да се вклучи во политички живот во Македонија, бидејќи тоа нели сега актуелно. Груевски, да, ќе се дели. I cannot discuss my conversations with a personal friend, of course. Значи не за политика. I'm sorry? Not for politics. I didn't understand the question. Не разговаравте за политика за Груевски, само за персонални работи. Само за храна. Само за храна. Yes, we're discussing the food. Which kind of wine is best? Which kind of chicken is to eat chicken, to eat meat? This is very all the time we discuss only this. Колку време сте во Русија? Колку време живеете во Русија? In Russia I was twice, 2 years and then 4 years. And in Hungary I was about a year and a half, 2 years. Очекувавте дека Русија ќе нападне Украина? Очекувавте дека се создава една атмосфера? No. But it was clear that Putin is becoming more and more dictatorial, more and more authoritarian, more and more dangerous, more and more disconnected from the people, more and more crazy, actually. He developed extreme hypochondria. The pandemic destabilized him a lot. He created parallel structures. So he created a parallel army. He created a parallel state, which was totally under his direct control. The same way Hitler did, yes, when Hitler established the SS
and so on. And then he continued to operate through the parallel state, not through the official state. And the official state was dying, was totally dysfunctional. And he worked with the parallel state. One element of a parallel state was Wagner Group, and so on. I was operating in South Russia. So I was operating in the area of Krasnodar, Rostov-on-Don, that area. Sochi, Gelezhnik, yes, that area. Ростов, нели на... Yes, the area where the invasion of Ukraine started. It started from Rostov. Од тамо почнува, нели? А тамо всушност е овој Евгений Пригожин. Yes. Го почнува походот на Москва кој завршува, нели, на крај со негова авионска this is Prigozhin, but the invasion of Ukraine, the first step against Ukraine started from Rostov-on-Don. Yes. So I was in that area, and that area is the elites in this area, the oligarchs and so on. They don't like Putin. I would call this area opposition area. Добро, може ли Путин да ја добие војната во Украина? Напред да дојме за Израел, нели, бидејќи тоа е главната тема. Може ли Путин да ја добие војната во Украина? Not in my view. I don't think so at all. I think he can stabilize the front line. He can maintain the occupation of Donbass and these areas. But these areas did not belong to Ukraine before the war. Okay. Even before the war. From 2014, these parts were cut off Ukraine and were more and more integrated with Crimea. And this is the way they built the bridge, the famous bridge, and so on. They were creating... Кречкиот мост и така. Yes, they created a contiguous area. But Russia wanted also to expand it to the sea. So they wanted to conquer Odessa and this part. They wanted to create access to the Black Sea, going all the way to Donbass and down to Crimea. And this way to create a state, in effect. Тоа е всушност стратегијата, нели? Yes. Тава ново дел на некоја нова Русија, што ти ја нарекуваат историски, нели, што припаѓа тој регион, и таму во тој регион секој руси било мнозинското население, било руски се разговарало и пред 2014 и во Харкив и во Запорожје и така натаму и така натаму. Crimea was always Russian, of course. Crimea was given to Ukraine by the Communist Party. It was never part of Ukraine. However, Donbass and these areas were historically part of Ukraine. The thing in Donbass is, of course, the resources. It's very mineral rich. It's a very rich country. It has minerals. It has agriculture to some big extent. Manufacturing, big part of manufacturing is there. Тоа е богата земја. Donbass area. Кој не бил во Украина, тоа не го знае. Ваква е црна земјата како ова што е некаде на 15-20 сантиметри се појавува вода и нели кога дојат тие пролетни тешко да се движи таму и така. Yes, it's the bread basket, not only of Europe, it's the bread basket of the world. The Russia and Ukraine together produce half the world consumption in grains, wheat, and so on. Half. Храна. Basic food. Тоа исто за храна го разговаравте со Груевски, нели, бидејќи како велите со Груевски само за храна се разговарале, веројатно и за ова сте разговарале, пошто е составен дел на храната. Yes, it was all about храна. Што се случува во Израел? Значи минатата недела, односно пред 3 дена се случува оној упад на Хамас во територијата на Јужен Израел. Меѓутоа, да почнеме од тоа што се зборува Газа, Западен брег, палестинска криза и така натаму. Ние остаревме, а уште од времето на Јосип Брз Тито слушавме Газа, палестинци, Западен брег и така натаму и така натаму. Што де факто е Газа, например, што де факто е Западен брег, каде е конфликтот палестинско-израелски, имаше едно истражување, ме разбирате, нели? Да. Имаше едно истражување кое беше објавено во сериозни медиуми на Запад. Кај што прават одредени анализи на сиријски народ, кај што прават на палестински народ, на израелски народ и велат, тука гледаме некоја слична генетика во целата таа работа. Освен религијата, горе-доле тука гледаме некоја, говориме за староселците кои се таму. Оде насеваат некои карти од 46 година, Палестина била многу поголема, па таа со тек на годините се намалува и така натаму и така натаму. А за жал, историјата не почнува 1946 година, почнува 25, а поне и повеќе века пред 1946 година. Каде е суштината на конфликтот и како ќе заврши? The conflict is very simple. There is a small piece of land. It is the size of New Jersey. New Jersey is a tiny state in the United States. It's a small piece of land, and two peoples want the same piece of land.
And they don't want the same piece of land 40, 60, 50, 50, 30. They want 100%. The Palestinians want 100% of this piece of land, and the Jews want 100% of this piece of land. This is a mutually exclusive proposition. There is no way to solve this conflict. Now, at certain times, the Arab states surrounding Israel attacked Israel in order to help the Palestinians to get 100% of their territory. The Arab states failed, and when the Arab states' armies failed, Israel conquered even additional territory. They conquered the West Bank from Jordan. They conquered Gaza from Egypt, etc., etc. So Israel grew. They conquered Sinai. Sinai was 3 times the size of Israel. The Sinai Desert was 3 times the size of Israel. After that, there was a series of negotiations, starting with Kissinger. There was a series of peace accords, Oslo Accords, these accords, that, and Israel gave up on Sinai, gave back Sinai to Egypt, and made peace with Egypt, made peace with other countries. Right now, Israel has peace agreements and diplomatic relations with 6 Arab countries. Yeah? Постојано беше со Бахрейн, па беше Обединетите Bahrain, арапски, Morocco, Арапски etc. Емирати и така Yes. натаму и така натаму. So now 6 of them have Ајде peace. да ја поставиме But, рамката, нели? but let me, I did not Ajde, answer, I okay, did not finish okay. my answer. I want to update you fully. So, the West Bank now is under the control of a Palestinian authority, something like a government. They have their own police, they have their own tax system, and so on and so forth. They are not allowed to have an army. But except for this, it's essentially a state. Тоа е Фатах. And this is controlled by Fatah. Fatah is a political movement that used to be military movement, but now became almost 100% political. Gaza, on the other hand, is a totally different story. Фатах може да се смета како партија која е наследник на движењето на Јасер Арафат. Yes, PLO. Да. The successor to PLO, which was the military organization, Palestine Liberation Organization. Абас, нели Абас е начело на... Abbas was a major figure in this and so on. So this is West Bank. Вес, западниот брег. On the other side of Israel, so there is a West Bank and then there is Israel in the middle. Israel separates the West Bank from Gaza. That's why two-state solution is nonsense. There is no way to connect the West Bank to Gaza, except if you cut Israel in half. So this whole thing is total delusion, total insanity. Значи западниот брег и Газа не може никако да се... No way to connect. The се only спојат. way is to cut Israel in the middle. It's the only way to connect. По средината. Да. And of course this will never be done. So two-state solution is nonsense. Gaza is very tiny. Gaza is a strip. It is 50 kilometers long. Just 50 kilometers long strip. Некаде прочитав 41 километар и ширина 7 до 12 километри Yes. отприлика. It's tiny. It's the size of a city, in effect, a big city. Скопје, например, околу 25 километри е долг Скопје, значи нешто Big city. како Скопје со Катлановска бања. Something like this. It's tiny. In this area, there are 2.1 to 2.4 million. No one knows exactly how much, but more than 2 million people. Значи да претпоставиме 2,5 милиона. About probably closer to 2.1, but 2.1, 2.4. Okay. This makes this Gaza the most densely populated area in the world. It's much more dense than Hong Kong. Добро, сином, сесем ова морам да ја прашам. Некаде пред 30 или 40 години таму живееле 380.000 жители. Според пописот, според тоа што е направено како демографска слика и така натаму. Тоа се должи само на наталитетот или има одреден прилив на бегалци и така натаму и така натаму во Газа? 71% of the people who live in Gaza are Palestinian refugees from the territory of Israel. These are Palestinians that escaped from Israel to Gaza. 71%. Refugees and next generation, second generation of refugees. So Gaza is a refugee camp. Од каде бегалци? Mostly from the south of Israel, the center of Israel. They Секаде кај што нели up to the center. Значи, The north Palestinians, the Palestinians in the north, they escaped to Lebanon and to Jordan. така е. The Palestinians in the center of Israel and the south, they escaped to Gaza. And some of them to the West Bank, but most of them to Gaza. So Gaza is a refugee camp. It's a giant refugee camp. And all the people of Gaza
this is not their home. They don't feel it's a home. They want to go back to their home. Би сакал тука една рамка да направиме. Професор Садрикарио велеше дека кога се гледа картата на Израел, тога се гледа дека Израел е мнозинство во однос на арапскиот свет, самата карта на Израел. Но кога би се качили на водно, например, и би можеле да гледате малце пошироко, тога сваќате дека Израел е капка во морето во однос на арапскиот свет. И сега, нели, во Македонија, бидејќи помалку се чита и затоа мора и во овие интервјуи, нели, да им се каже од прилика што е. Значи, во рамки на арапски свет му доаѓаат Алжир, Мароко, Тунис, Либија, Египет, Јордан, делна Ливан, Сирија и така натаму, Саудиска Арабија и така натаму. Иран не е дел на... Iran is not Arab. Iran is Persian. Ирак е, но Иран не е дел на... Iranians hate the Arabs. They're enemies of the Arabs. И одеднаш Иран ви се јавува како спонзор на Хамас и спонзор на Хезболах, кои всушност представуваат и закана веројатно за најмокната арапска држава, тоа е Саудиска Арабија, кој има тамо проблем со хутите, војна се води веќе неколку години, хутите се поддржани исто така од Иран и така натаму и така натаму. И на крај кога се сведи целата математика, доаѓаме до некаков конфликт на Израел и на Иран, или како Израел тоа го нарекува оската на злото, паежината на злото која се формира. Тоа е некоја рамка како може да се постават и да се подолат работите. И тоа ќе се обидеме да го објасниме сега во емисијата. There is a conflict between the United States and Iran. Not Israel and Iran, but the United States and Iran. Israel is a long arm of the United States. The Arabs consider Israel a continuation of European colonialism. And after that, a colonial outpost of the United States. They regard Israel as an army base of the United States in the region, stuck in the region. Копнен, носач на авиони, да го дефинирам. Yes, this kind of thing. So Israel has become an enemy of Iran because Israel is identified in the eyes of all Muslims as an extension of the United States, the 51st state of the United States. Not because of Israel itself, but because of the United States. That is on the strategic level. In addition to that, there is of course the religious issue, because Iran, Hezbollah, Hamas, they are Shia, and the Shiites regard Israel as illegitimate, and they regard the Jews as Ahl Dima. Ahl Dima means second-class citizens. So second-class citizens in Islamic jurisprudence are not allowed to have a state. And to have a state, if second-class citizens have a state, is rebellion against God. So this is considered in theology, in Shia theology, the ultimate sacrilege, ultimate blasphemy against God. And they have obligation, religious obligation, to destroy the Jewish state. That is why Hamas, in its charter, says that it has to destroy the Jewish state. Hezbollah the same. Вие употребите формулација дека Хезболах и Хамас се шиитски организација. Тамо тоа палестинско... Controlled by Shia. Значи, контролирани од... Yeah, by Shia, Iran is Shia. Controlled by Shia. Значи, тоа е конфликт како католиците и православците, да речем, ајде, за да можат гледачите тоа да го разберат, помеѓу сунитите и помеѓу шиитите. Шиитите се Иран, сунитите се Саудиска Арабија. Yes. Кога се говори за трите свети места на муслиманскиот свет, нели, третото место е ова џамија Ал-Акса, поради кој почне конфликт од 2021 година. И сега. И сега, нели? Да, бидејќи израелските војници влегуваа во Ал-Акса. Кои се двата, Мека и Медина? Мека, Медина и Jerusalem. Значи двете се наоѓаат во Саудиска Арабија и едното се наоѓа во Јерусалим. Yes. Saudi Arabia is known in Islam as the keeper of the sacred places. The keeper of the sacred places, the guardian. Веќе 5 или 6 години се говори за некаков договор помеѓу Саудиска Арабија и Израел. Дека после, ајде вака да објасниме. Значи има две војни помеѓу арапскиот свет и Израел, едната 1967 и едната 1973 година. There were others, but these are the recent ones. И овие се големи, нели, војни што се сметат татковински војни или како да ги наречеме. 1967 година Израел ги поразува арапските држави. 67 година војната исто така на 6 октомври. 73.
73-та. Исто така на 6, исто така на 6. Йом Кипур. It was Yom Kippur at the time, yes. Што е Йом Кипур? Yom Kippur is the most holy day in the Jewish religious calendar. It's the day where we ask God to forgive us. And if God doesn't forgive us, we are doomed to die that year. So this is a very critical day. We fast, we don't eat. Свет ден. The most holy. We don't eat the 24 hours. We pray all the time and so on. Секој се паѓа во сабота или No. A Jewish calendar is lunar calendar, like Muslim calendar. Значи како муслиманскиот календар. And is shifting all the time. Војната 73-та година всушност менува дел на стратегијата на Израел. Значи 73-та година Египет, Сирија и Ирак. Значи не Либан, не Иран, не Саудиска Арабија, туку овие се три држави каде што всушност тие баас партиите. Jordan, Syria and каде што всушност тие баас, освен Јордан или каде што е кралско семејство, каде што овие баас партиите се начело на државите, и Садам Хусеин, и ова семејството на во Сирија што влада и така натаму и така. И не знам, Египет, тоа се баас партии кои се за проарапски свет, за обединување на арапскиот свет. Делумно може да се смета и Муамер ел Гадафи дека припаѓа на таа. Значи, тие држави го напаѓаат Израел, и тогаш Израел ако победува сваќа дека мора да влезе во преговори со арапските земји. И го правите договор со Египет, која всушност е држава која гарантира за Хамас на некој начин. Actually, Egypt took the initiative, not the Israelis. Египетска. Egypt. Anwar Sadat traveled to Jerusalem in 1977, 4 years later. Egypt actually offered an identical deal before the war. Kissinger, 6 months before the war, came with a peace offer that was identical, 100% identical, to the peace agreement that Israel signed later, after the war. But Golda Meir, at the time, the prime minister, rejected it. After the war, Israel accepted this Egyptian offer. It was an Egyptian offer. Give back Sinai, we make diplomatic relations. After the war, 73-та година. After 73, 4 years later, in 1977, another prime minister, Menachem Begin, accepted the deal. Тоа се оние преговори Кейп Дейвид, па Нобелова награда и така натаму и така натаму. Значи, Израел има добри односи со Египет. Yes, I would say. 6 арапски држави го признаваат Израел, и сега веќе подолго време се преговара за некаков договор помеѓу Израел и Саудиска Арабија. Два мокни системи, две мокни држави, воени системи и така натаму и така натаму. И на некој нема одговора. Нели прва работа што ќе помислиме, нели кога ќе видиме што направи Хамас во саботата пред 7-8 дена, дека се направи војна побарање на Иран, или тоа е првата логика која се наметнува за да биде спречен договорот помеѓу Израел и помеѓу Саудиска Арабија. Може ли тука да бараме причината за војната? I don't think Iran initiated it because Iran had an interest to be on good terms with the West. Iran just received $6 billion from the United States against hostages. Iran is negotiating with the United States a new version of the nuclear deal that they had. Iran just joined BRICS, the BRICS economic bloc, together with Russia and China and so on and so forth. So Iran is reintegrating into the world system. This is the last thing they need now. I don't think Iran was involved in this at all, actually. I'm pretty convinced they were not involved. But you're right that the Palestinians were worried. They were very worried. Israel is signing with Morocco, signing with United Arab Emirates, signing with Bahrain, now is signing with Saudi Arabia. No one is mentioning the Palestinians. No one is promising anything. The interests of the Palestinians are not represented. They are totally ignored, as if there are no Palestinians, as if the Arabs, the Arab world, accepted that there will not be a two-state solution. Accepted the reality. Ја прифаќаат реалноста дека Израел is in control, and that's it. Да, и дека треба со Израел да се има одредена комуникација. Like they gave up on the Palestinians. Hamas wanted to show there will be no agreement of any kind if you don't take into account the interests of the Palestinians. We can torpedo, we can sabotage any agreement at any minute. We allowed agreement with Morocco because Morocco is not relevant, not interesting. But we will not allow agreement with Saudi Arabia. It was pure Palestinian thing, not Iranian. Of course, Iran is very happy because it sabotaged the agreement with Saudi Arabia. But I don't think Iran initiated. Нормално и русите се задоволни, и на нив им одговара се
растегнува, се развлекува вниманието на светот, на светската политика. Не само внимание, there is a realistic problem here. Absolutely. There's no budget in the United States. No budget at all, by the way. Budget has not been agreed. There's insufficient money for both Ukraine and Israel. These are two major conflicts. The Americans don't have enough money for both conflicts. They don't know what to do now. They also don't have authorized budget. So they're not allowed. Americans are not allowed suddenly to take money and give it to Israel. The Congress must approve, but there's no budget. Добро, би сакал две работи тука да издебатираме. Прво, поделено е израелското општество. Поделено е на по-либерални, по-екстремистички структури, но и во самата партија на Нетањаху се јавува некој внатрешен конфликт околу некои правни, уставни прашања, судски прашања, така натаму и така натаму. Тој никаде јануари, почетокот на февруари го менува министерот за одбрана, овој кој сега најмногу нели го критикуват, по 7 дена му е сторнира смената, односно оставката и останува на таа функција. Каде е конфликтот внатрешен во Израел, за да можеме да го анализираме подоцна конфликтот со арапите и конфликтот со американците и американската политика? There is a hard core in Israel of far-right extremists, and this hard core believes that all of Israel, all the territory, should belong to the Jewish people. There should never be any compromise with the Palestinians of any kind. Not two-state solution, not one-state solution, no solution. So the occupation should continue, and Israel should be in control of everything, including Jerusalem. Al-Aqsa should become a Jewish shrine, and so on and so forth. These extremists used to be fringe, they used to be 1%, but now these extremists are in the government, in major positions. And the reason is because Netanyahu needs them for coalition building. Netanyahu has failed repeatedly to win absolute majorities. And so he became hostage to the far right, to the extreme far right. On the other hand, the left is not succeeding to challenge Netanyahu in any meaningful way except 1 or 2 years. Is failing. The West is failing. The left has no appeal to the left, has no appeal to Jewish voters, Jewish electorate. Because the left, the proposals of the left, the political proposals of the left, could result in the extermination of Israel. That's the problem. They come up with solutions, they come up with programs and ideas, but it's very easy to show that if any of these programs goes wrong, it will be the end of Israel. Добро, има ли Нетањаху контрола на неговата партија, например? Јас имам чувство дека ево овој што е Јоав Галант, кој е министар за одбрана, кој од неговата партија го сменува, па нема сила да го смени, па мора да го задржи на таа функција и така натаму. Има ли Нетањаху сега контрола на својата партија? Now, yes, but until a few days ago, no. So this, what happened, is very good for Netanyahu. Makes him a much stronger position. He is now de facto dictator. He passed judicial reform, which weakened the Supreme Court dramatically. He acquired now emergency war powers. Israel now is under emergency war regime. He doesn't need the Knesset to pass legislation. He made a unity government a few minutes ago with the left, with Gantz. So now he's a dictator of Israel, absolutely. What will happen after the war is over, I don't know, because he is also responsible for what happened, for the disaster. Каде и до внатрешни прашања на Израел. Турција последните 10 години се вмешува во оваа криза помеѓу палестинците и помеѓу Израел. Флотилата, мислам дека 2011 година е па турска помош, па Ердоган и така натаму и така натаму. Иако тој дел нели на Блискиот Исток беше дел на Османлиската или Отоманската империја. Ердоган сега дава, веројатно после Иран, Ердоган дава највоинствени, најзапалливи, не знам, ставови, тези, присуство на американците, присуство на американската морнарица, на носач на авиони и така натаму и така натаму. Каде се јавува тој конфликт на Турција и на Израел последните 10-12 години, односно кога Ердоган веќе станува моќен лидер во исламскиот свет, а тоа се совпаѓа некаде со арапската пролет 2011-2012 година. Erdogan is playing the global statesman. He is not only involved between Israel and Palestine, he is involved between Russia and Ukraine. Yes. He brokered the famous... in Libya, problem in Libya, and here and there. He is thinking of himself as a global statesman
who is resolving conflicts everywhere. I don't think there is any specific focus on Israel and Palestine because of Turkish interests. I think this is part of his image building as a statesman who is solving all the world problems. If you have a problem, you come to Erdogan, and Erdogan will solve it for you. You know, he will make peace. He will, and so on. Se vključuje v Azerbejdžan, so Nagorno Karabah. Everywhere Erdogan is everywhere. He even got involved in something in Latin America. Erdogan is the peacemaker of the world. He is Now, of course, Erdogan has some status, some position in Palestine and in Israel. So there he has more access, more weight. Israel is in good relations with Turkey recently. Before there were, of course, clashes. But Israel is in a relatively good, or let's say in the same kind of relationship with Turkey as Russia. Russia also had clashes with Turkey, and now they are talking. So Erdogan has access to both sides. Erdogan's access is much better than, for example, United Arab Emirates. Qatar is trying to make peace, but Qatar is compromised. Saudi Arabia cannot talk to the Palestinian half. So they are not in position to make peace. They are not in position to negotiate. Americans, of course not. Russians are in position to talk to both parties, and Turkey. These are the two interlocutors, the two intermediaries that are possible. I believe fully we will see Russia soon. Како, например, вие би ги дефинирали односите на Турција и на Иран, да речеме, граничат, имате на долга граница, има Турција нели долга граница со Ирак, има долга граница со Иран. Иран таму горе граничи до Азербејџан. Се шпекулираше дека Иран не е најстрекен од влегувањето на Азербејџан во Нагорно Карабах и така натаму, но остана мирен Иран. Внатре во Иран има некаков конфликт, пред една година беше оној конфликт околу смртта на девојчето и така натаму, на полиберални и на порадикални структури. Ова што е Исламска републиканска гарда пред 2 години или беше во оној атентат елиминиран нивниот лидер, па се појави нов лидер, па се сомничеше дека Израел стои околу целата таа работа и така натаму. Како би дефинирале вие тие односи помеѓу Иран и помеѓу Турција? Нели рамката ја даваме сега на се она што се случува во Израел? Turkey and Iran is an entirely different story. Turkey needs Iran as a religious hinterland, religious backup, and it needs, although Turkey is Sunni, of course, but it needs Iran as a religious backup on the bridge to the Turkic people in Central Asia. They need a friend. On the way to Central Asia, they need a friend. They cannot have an enemy. They need a friend. And so they are keeping on friendly. Additionally, of course, there is the problem of the Kurds in Iraq. So, and some Kurds in Iran as well. So Iran can be very useful. Also as a staging ground if necessary. If at one point Turkey will decide to conquer part of Iran and kill all the Kurds or do something there, Iran would be needed as a staging ground and so on and so forth. So Turkey is keeping all these strategic options open with Iran as a bridge to Central Asia and as a bridge to Iraq, which is a wise thing. Велат дека престолот, персискиот престол на Иран се наоѓа во Турција, од друга страна турската елита некаде пред 1 или пред 2 века го говори персискиот јазик како официјален, како службен или како јазик на елитата, така да тие односи се малку историски секако испреплетени, што се вели дека персискиот јазик е многу побогат, многу поубав, со многу повеќе знаци, со повеќе зборови, дека ова турска елита, османлиската елита во време на султаните сакала да го говори тој јазик за да покаже дека се разликува од плебсот, односно од народот. Иран е нешто повозвишено, нели? Наследници на персиското царство и така натаму. Стара империја што се вика. In the time of Macedonia, Iran was the cultural center, was the superpower. Што не ми јасно се. Палестинскиот народ во времето на Јасер Арафат се сметаше како интелектуално моќен. Нема своја држава и бидејќи нема своја држава, беа дел на кабинетите, дел на политичките елити во Либан и во Јордан и не знам во Египет, во Сирија и така натаму и така натаму. Па подоцна се појавила интифадата, па сега не знам Хамас и така натаму, Хезболах делом на нели Фатах е многу помирољубива. Каде се губи
таа интелектуална структура на палестинскиот народ, кој секогаш го нарекува во наводници како елита на арапскиот свет. You must make very strong distinction between the Palestinians that live in Gaza, the Palestinians that live in West Bank, and the Palestinians in the diaspora. And the Palestinians in the diaspora, you must distinguish between those who are in the camps in Lebanon and Jordan, and those who are in Europe and in America and so on. The Palestinians in Europe, America, they are intelligent, intellectual, well-educated, erudite, well-read, integrated, cosmopolitan, integrated in all the... Same with the Palestinians in the West Bank. They're the same. They are educated, cosmopolitan, well-traveled, and so on and so forth. The Palestinians in Gaza are not. These are mostly villagers. These are people who were peasants. They were villagers. They escaped from their villages to Gaza. So the population there is much lower level. Same in the camps, much lower level population. That's number one thing that you should remember. Another thing you should remember is that Hamas is an Islamic movement. Fatah is a secular movement, a party like any political party, but Hamas is an Islamic movement. So this is a process of Islamization, a radicalization, not much different to ISIS. Нешто слично на овие талибанците, ISIS. ISIS. Not Taliban, but ISIS. ISIS. Yes. Значи It's ISIS, absolutely ISIS. Значи тоа што го правеа во Сирија, да речеме... Hamas is an acronym. Да. Hamas is حركات المقاومية الإسلامية. Islamic. The word Hamas is Islamic. Што значи тоа? A movement for Islamic resistance. It's Islamic. Значи шеријатски закон, yes, држава, absolutely. каменување, камшикување. Absolutely. Identical to Iran. Who invented the name Hezbollah? Khomeini. Khomeini gave the name Hezbollah to Hezbollah. These are absolutely extensions of the theocratic regime in Iran, and they are much more extreme even than the theocratic regime. Hezbollah е власт на некој начин во Либан, или кај што се три религии, три групи, така натаму. Hezbollah is the strongest power in Lebanon. They are the Radwan brigade, the military side of Hezbollah, is bigger than the Lebanese army. Hezbollah is the danger, not Hamas. Hamas is a joke. Тоа сака да ја прашам. Гледате, имаше еден временски период кога Катар сака да огради нафтоводот, кој треба да стигне до Западна Европа, и тога се случуваат кризите и во Либан, се случуваат кризите и во Сирија и така натаму, и тоа го нарекуваат некаков шиитски берлински зид кој го дели Блискиот Исток на два дела. Таму е Иран, има многу шиити во Ирак, без разлика што во Ирак сунитите и Садам Хусейн беа на власт, таму бела дека повеќе од 50% се шиити, или тука некаде приближно се шиитско население, па имаме Сирија, иако ова династија сега се лавитска династија, сепак шиитите имаат многу битно влијание, па Халави. Да, имаат многу битно влијание и во Либан и така натаму, и дека треба русите со помош на шиитите, бидејќи има некои толкување дека рускиот тип на православие е многу близок до шиитскиот модел на практицирање на вера и така натаму, дека со помош на шиитскиот елемент успеваат да го поделат Блискиот Исток на два дела, да не дозволат катарскиот нафтовод, односно гасовод. If you look at the map, you will see that Israel is a buffer between Shia part and Sunni part. Yes. Israel is exactly between the two. Exactly. Yes. And they are fighting inside Israel. They're simply fighting inside Israel. They're using Israel territory to fight. Yes. Or to negotiate agreements like Saudi Arabia. Saudi Arabia is a Sunni, and they want Sunnah, and they want power in that buffer. Whoever controls the buffer will determine the fate of Islam. This is a war about the fate of Islam. This has little to do with Israel. It's a war about the future face of Islam. Will it be Shia? Will it be Sunnah? Now, what's the difference? Shia and Sunnah in the Shiites and the Sunnis in Islam, they are dramatically different. First of all, they don't agree about the succession of Muhammad. They don't agree who succeeded Muhammad. But even more importantly, let me give an example. The Shia have no central authority. Catholics have the Pope. Jews have the chief rabbi. Sunnah have. But
Shia has no central authority. It's totally Wikipedia, totally diversified. Everyone can make its own law, his own rule, it's very chaotic, very Тежко се контролира. impossible. Тежко се контролира, да. Impossible, very chaotic. Khomeini and Khamenei and so on, they are exception. They actually imported a Sunni model of governance and imposed it on the Shia, which is why Iran is not stable. Iran is not stable because the population is Shia, but the governance structure is Sunni. So it's a second example. The third example, the Shia definitely believe in aggression and war and violence as a legitimate way to accomplish religious goals. Absolutely. The Sunna are more into business, negotiation, peace, they're more advanced, if you wish. The Shia believe fully that you have a religious obligation to impose Islam, and with a sword. Yeah. Рековте Хезболах, или кој е контролиран од шиитите, односно од Иран, дека тоа е сериозниот проблем, а не Хамас. Дека Хезболах Hamas is a joke. Hamas killed 1,000 Jews, so it's a bad joke. А дека Хезболах е некаде... Имаше нели војна пред 10 години, колку пред 12 години, на Израел и на Хезболах во делови кои граничи... Hezbollah is a country. Hamas is a terrorist organization. And the military of Hamas is a joke. Everyone is saying, wow, look what Hamas did. What did Hamas do? They used some explosives and they moved with motorcycles. Yes. That was all. Хезболах е држава. Yes, Hezbollah, I'll give you one example. Hezbollah has as many commandos as the Israeli army. Israeli army has about 10,000 commandos. Hezbollah is 8,000. And the commando of Hezbollah is as good as the Israeli commando. They are known as good. They are called Radwan Brigade. Israelis are terrified of Radwan Brigade. Terrified of them. Од командосите на Хезболах. Yes. It's very, very powerful commando. 11,000 наспроти 10. No, 10 и 8. 8. 8,000. Hezbollah has 8,000. 8,000. Yes, 8,000. This is the commando only. Hezbollah also has an army bigger than Israel. Israel has a standing army of 70,000. Hezbollah has a standing army, regular army, of 100,000. And they're good fighters. Hezbollah are good fighters. They train all the time with the best instructors, and they are a really good army. Значи Израел се плаши од Хезболах. Добро, и не успее да ги победи пред 10 години или во она војна. In the charter of Hezbollah it says that the goal number 1 to drive away the Israelis from Lebanon. Goal number 2 to liberate all the Lebanese territories like the Shaba farms. And goal number 3 is to destroy the state of Israel, to eliminate the state of Israel. Same with Hamas. Same in the charter. Добро. Зошто дојка го снимава интервју, Хезболах не се има вклучено во војната? Зошто Хезболах не се вклучи во војната, нели? Сепак It is now starting. It is starting to take responsibility for rockets. Until now, there were rockets and so on, and Hezbollah didn't say anything. Starting yesterday, Hezbollah is saying, yeah, it's us, we are attacking. Ние го снимава интервју среда 11 октомври, претпоставуваме нели треба се преведи, да се направи така натаму. Значи сега почнува Хезболах веќе да I think Hezbollah is preparing to enter the situation. Може Израел да издржи таа војна тогаш? Israel can cope with Hezbollah and Hamas, but Israel will be defeated if, in addition to Hezbollah and Hamas, there will be problems in West Bank and the Arabs inside Israel. There are 1 million Arabs inside Israel. Inside. Кои живеат? Inside. They are Israeli citizens. 1 million Israeli citizens. Иерусалим, источен Everywhere. Иерусалим, Haifa, Nazareth, Хајфа и така натаму. Jerusalem, you name it. Everywhere. They're everywhere. If the million Arabs inside Israel, who are Israeli citizens, revolt, together with the West Bank, together with Hezbollah, together with Hamas and Syria, because I think if Hezbollah attacks, Syria will join.
then Значи, ако Хезболах влезе во војна, значи мора и Сирија да влезе според вас. I think if Hezbollah enters, Syria will enter. Don't forget, they are allies. То тамо ќе Hezbollah and Западен брег, па ќе биде Голанска висорамнина, па и така натаму. It will be everywhere, and it will be five fronts, five. And Israel is thin. It's a thin. Israel is 20 kilometers from the West Bank to the sea. Да, така, нели го правя анализа, за да може гледачите да разберат Хрватска, која е како кифла, кога имаше војна, нели, на простор на паранешна Југославија, тесна е Хрватска, нели, па дури тамо, кај Петерње, кај Загреб има некој стеснување 80-100 километри, значи не е... In Israel is 20. Ова е уште помалце, значи... 20? Да, значи ова, значи, и така натаму. 20 kilometers, 10 minutes by car. 10 минути со автомобил. Yes. So, Israel cannot survive if there will be 5 attacks from 5 centers. Според вас, имаше ли Хамас предходен договор со Хезболах или со некој? No, I believe they were in contact and so on, but I don't think that, because if they had an agreement, they would have attacked simultaneously. The impact would be disaster. Значи Израел без помош на американците не може да издржи. Или не може да ја добие војната, ајде лака да дефинираме. It is very worrying that the way the Americans are entering the conflict, because it reminds me 100% of Vietnam. Vietnam, exactly. No Vietnam. No Vietnam. In Vietnam, Americans started with advisors. Advisors. They were not soldiers, advisors. And ammunition. Комунистичкиот и Yes. некомунистички. And Americans moved destroyers. They moved destroyers to the Gulf of Tonkin, next to Vietnam. This is the American playbook. You move navy, you provide ammunition and weapons, and you send advisors. This is how Vietnam War started. Exactly. Значи Путин сега треба да седи, да гледа и да ги трие рацете, нели, да очекува да дојде до It's a major beneficial development for Putin. Yeah. во моментов. Major. America cannot support 2 wars exactly like Israel cannot fight 5 wars. Same. Пет војни, 5 конфликти, како велите, тоа е тешко да се издржи, знаете, и машиниријата на Хитлер почна да кога отвори неколку фронта, кај што не можеше да ги издржи, нели? Hitler was defeated by 2 fronts. Yes. So Israel will be defeated if there are 5 fronts, especially from the inside, especially 1 million from inside. And America will not be able to support Ukraine and Israel at the same time. There will come a point, now 1 week, 10 weeks, I don't know when, there will come a point that America will have to decide who they support, Ukraine or Israel. Then if they choose Israel, they will force Ukraine to make an agreement with Russia. Force. Ќе ги натерат. Yes, they will force. Видите, сем, значи некаде 2015 година Нетањаху победува и станува премиер 2 месеци претходно. И оди во работна или официјална, како да ја наречеме, посета на Соединетите американски држави 2015 година на покана на Американскиот конгрес. Тогаш председател на Америка, значи прв човек на Белата куќа е Барак Обама, но начело на конгресот се наоѓаат републиканците, односно партијата на Доналд Трамп. He gave a speech in Congress. Да. Има говор во конгресот на кој не присуствуваат демократите. Него прима прв пат се случува во историја на американско-израелските односи, израелски премиер да дојди во посета официјална или работна на Америка, да не биде примен од првиот човек на Белата куќа. Џозеф Бајден е тогаш подпредседател. Итно му излегува некоја работа во Јужна Америка, Хилари Клинтон е министерка за надворешни работи и така натаму. А претходното гостување на Нетањаху било 10 или 15 пати прекинато, тоа е 3 години претходно или 4 години претходно, 2011 било 10-15 пати прекинато од аплаузи кои ги има во американскиот конгрес. Те односи на демократите кои се сега на власт во Белата куќа и Нетањаху никош не биле исклучително добри. Постојано му замерале за истекување на тајни. И тогаш администрацијата на Барак Обама сакаше договор да направи за нуклеарната програма со Иран, водеа преговори со Иран, што не му се допаѓаше на Нетањаху и на Израел и на таа политика која го поддржува Нетањаху Израел. Како ќе ги дефинирате тие односи сега во моментов американски со Нетањаху и со Израел? For Biden it's a nightmare. He has to support and strengthen Netanyahu. That's for him a nightmare. Israel and Netanyahu are a package deal, and he has to accept Netanyahu, and he has to support, and he has to keep him alive somehow. And of course, Biden
days before, was again criticizing Israel for the judiciary reform, for the weakening of the Supreme Court. He was saying that democracy is threatened in Israel, that this reform should not continue. He told Netanyahu directly when Netanyahu went to the White House. He told him directly, this must stop, this judiciary reform. The country was falling apart. Israel was falling apart. There were demonstrations of well over 1 million people every weekend for months, for 7 months, 8 months, against the judicial reforms. But the judicial reforms were only one part. There were also problems with budgets. There were introduction of ultra-religious and ultra-far-right people into the government. There was a mess. Israel was disintegrating, very near civil war. I will make a prediction that when this war is over, whatever happens, even if it's a major victory, whatever happens, next stage is another war, civil war, between left and right in Israel. I'm almost convinced of it. Dobro, mislim, tije prikazni moknuto izraelsko lobi ili moknuto еврейско лоби, или вие Израел е северин и така натаму. Ние ги слушаме тие приказни 30-40 години, нели уште од времето на Јосип Брз Тито, медиумите во поранешна СФР Југославија тоа прашање секојаш го третирале. И дека секој кој припаѓа или е близок до тоа мокно еврејско лоби напредува во кариерата и така натаму и така натаму. Значи нешто слично што во Македонија се говори влашко лоби кое го држи бизнисот, ги има парите, има мок, политика и така натаму. Колку е мокно тоа еврејско лоби во моментот? Not as strong as it used to be. It used to be very strong in the 70s and 80s. There were kingmakers if you went against the Jewish lobby, against the interests of Israel and so on. But since Israel was hijacked by far right, by Netanyahu, by these kind of people, by criminals, many of them have criminal records, you know. Since Israel was hijacked by this kleptocracy, by this criminal gang, of course Israel lost a lot of support. And the Israeli lobby was having very difficult times on many decisions. For example, decisions connected to supply of weapons to Saudi Arabia and similar, where the lobby objected, but it went through. Имам чувство дека на Иран, на Русија, веројатно на Турција, на ова гарнитура во Израел, на Саудиска Арабија, им одговара доаѓање на структура слична на Доналд Трамп или на Доналд Трамп на чело на Соединетите американски држави. И сите тие ги чекат изборите во Америка ноември наредната година. На Русија е клучно да издржи до ноември наредната година, да може да учествува јавно или тајно со поддршка на Доналд Трамп, Израел исто така, веројатно Саудиска Арабија. Имаше анализа во мокни американски медиуми и таа анализа на луѓе нели кои го познаваат Блискиот исток, состојбите во Блискиот исток, вела дека четирите клучни сојузници на Америка во изминатите 50 или 60 години, тоа е Египет, тоа е Турција, тоа е Израел и дека е Саудиска Арабија, дека во моментот се многу поблиски до Русија, имат многу подобри односи со Руската Федерација, со Путин, отколку што имат со оваа администрација во Белата куќа, и дека всушност нели ти сугерира тогаш на Америка дека таа треба да ги има само овие своји бази што ги има тамо некаде Емирати, Бахрейн и така натаму, дека со помош на тие бази треба да има контрола на регионот, да не се вплеткува во односите ни во Израел, ни во Турција, ни во Египет, ни во Саудиска Арабија. На крај мора да се вплетка. Некој ќе ја натера да се, и што вели Ердоган, тоа е мал чекор до голема војна. Depends. If Iran will enter the picture directly, Israel will use this as an opportunity to attack Iran, and I mean attack with military power. Yeah? I don't believe Iran will get involved. Не би се вклучил според вас? I don't believe Iran will get involved. No, I believe Iran will stay away. It's going well. Why should it get involved? It will stay away. Се оди на нивна воденица. Тие само Whatever happens is going well. Whatever happens is going well. Hamas destroyed the reputation of the Israeli intelligence community, destroyed the reputation of Israeli defense forces. Hamas, whatever happens to Hamas, it succeeded. It succeeded to destroy the image of Israel as a strong country that is invincible. The deterrence, it's called deterrence, you know. Deterrence means that you're afraid to attack me. Now Israel is defeated in this sense. Се извинувам. Она војна 73 година завршува со договор. Иако Израел нели
губи на почетокот, па подоцна се враќа, успеа да ги победи овие 3 или 4 арапски држави, Египет, Сирија и така натаму, Ирак, што напаѓат делумно Јордан, меѓутоа овие 3 армии се сириската, египетската и ирачката армија. И тама е всушност битката околу контрола на Суетскиот канал, Синај нели од едната страна, другата страна и така натаму, и тој Синајски, како да го наречем, полуостров, всушност со таа војна со договор помеѓу Египет и Израел припаѓа на Египет. Сега Египет има целосна контрола на Суетскиот канал. Египет за возврат гарантира на некој начин за Хамас. Дури вела дека дел од египетските разузнавачки структури 7 дена пред конфликтот му дават информации на Нетањаху, висок функционер на египетското разузнавање му се јавува на Нетањаху и така натаму. Кога ќе погледнете Газа, гледате дека некаде на север и на исток граничат со Израел, на запад граничат со море и така натаму. Има многу мал маневарски простор Газа. Газа зависи повеќе од 50% од електрична енергија од Израел. Ако Израел е укине струјата, нема да има струја по Газа. И тоа го комплицира целиот овој проблем. It's not percent, so it's 75%. 75% of electricity comes from Israel. More than half the budget comes from Israel. Israel is financing the budget of Hamas, close to 50%. It is done through a mechanism of VAT refund, DDV. Food, medication. Israel has full monopoly on this. Everything. Yes, because Gaza is under siege since 2006. Late 2006 is under siege. No one is allowed in, no one is allowed out except through Israel. Israel also controls the coast. There's constant Israeli naval presence. It is total blockade. Gaza is in total blockade. Gaza has 2 exits. One is Erez. Erez is a transit point, and one is Rafah. Rafah is exit to Egypt. Erez is exit to Israel. Israel allows, depending on the period, depending on how well they manage with Hamas, Israel allows between 60,000 and 300,000 people from Gaza to work inside Israel and to bring back money home, and so on and so forth. Now Israel closed off the electricity, the fuel, the water, the medication and the food. So now there's no electricity in Gaza. Shortly there will be no water, there's no fuel, no medication. Човек од Газа се всушност овие наши патриоти, овои што се со Александар Македонски, што земале бугарско државјанство, што да работат у Германија и се бунат против НАТО. И парите што во НАТО држава ги добиват и ги враќаат назад во Македонија, че овие значи од Хамас е нешто слично, не мислам у воен дел, туку во ментален некој дел, зависат од Израел, а ја мрзат од ното на душа израелска држава, се борат против Israel also disconnected Gaza from the financial system. For example, Gaza had very big deposits in Bitcoin, in cryptocurrency. And Israel froze all these accounts, intervened in the ledger and froze the accounts. So Gaza now has no money also, no money outside, nothing. They cannot organize flotilla, for example. They have no money. So Gaza is under total siege. Egypt closed the Rafah crossing. So Egypt actually collaborates with Israel. Israel blocked from this side, Egypt blocked from this side. And they are now totally blocked. They cannot cross to Egypt also. Egypt government hates the Hamas. They are enemies. They are not friends. They are enemies. Саудиска Арабија исто така не ги сака Хамас. Yes. Hamas is not loved by anyone. Hamas has no friends except Iran. Добро. Even most Palestinians, one of the main reasons that Hamas organized this operation, in 2021, Hamas popularity was 53%. In 2021, there was anketa on all the Palestinians, about 3-4 million. And Hamas received 53%. Fatah, 17 or 14, I don't remember, 17 or 14. But Hamas was 53. 2 years later, 2023, a few weeks before the operation, 2-3 weeks ago, Hamas went down from 53 to 31. So Hamas wanted to be popular again. And this operation was to be popular again. We are the ones. We are fighting the Israelis, not Fatah. Fatah are corrupt and so we are fighting. We are the fighters. Ние слушавме многу железна купола. Дом, така ли се
се нарекува? Iron Dome. Iron Dome, да, така ли се нарекува, па Мосад, па израелски служби, па израелско оружје. Па нели се водеа преговори, ако има ирански дронови на страна на Русија со помош на тие шехади, руската армија нели ги напаѓа украинските позиции, дека можеби Зеленски кој има еврејско потекло, дека треба да ги добие овие железни куполи, овој Iron Dome што се вели од Израел. И тоа се руши ко кула од карти после египетската војска која или од 1973 година влегува на територија на Израел. Прв пат се случува Хамас и структури на Хамас во оној јужен дел на Израел да влезат, да заземат градови, да убијат 900 луѓе, да упаднат на оној фестивал музички така натаму и така натаму, и израелските служби, израелската армија, израелските безбедносни структури абер да нема, да не реагират, прв пат да се збунет и така натаму и така натаму. This is complicated question, so I will one by one. Start with the Mossad. Mossad and intelligence. Mossad is not in charge of intelligence inside Israel. It's not legal for Mossad to operate inside Israel, only outside. Inside Israel there is Shabak. Shabak is another security agency, internal security agency. It's mostly failure of Shabak, not of Mossad. But it's a failure, of course, of intelligence. It's a failure not because they did not have information that this is going to happen. They absolutely had information that this is going to happen. How do I know? Because I had this information, and you had this information. Hamas posted videos, public videos, that it is about to attack Israel, and even there is a video where they made a simulation of a kibbutz. And in the video, they enter the kibbutz and they kill everyone on the video. And Hamas sent WhatsApp messages to many Israelis, including some Israelis that I know personally. Many Israelis saying, your Sukkot, your holy day, will be a black one. Be ready, your last day of Sukkot will be a black one. So they gave the date. On videos they gave the event, and after that they gave the date through WhatsApp. In addition to that, there is some reason to believe that Israel received a warning from the Egyptian intelligence. Egyptians denied, and Israelis denied. But Egyptians at the beginning insisted that it is true. After they had pressure from the United States and so on, they suddenly said, no, it was not true. But for 4 days, they said it's true. Suddenly, it's not true. Okay, so I believe that there was warning from Egyptians. Of course there was warning. How can Hamas do this? Egyptians are everywhere. It's absolutely, they're much better inside Gaza than Israelis, you know. Take into account, for example, that in Gaza about 200,000 or 300,000 people are double nationality, Egyptian and Palestinian. Mm-hmm. Well, for sure Egyptians knew, and they would share the intelligence with Israel, of course. So Israel knew. It was not a question of knowing. They knew. They did not believe. They did not believe. They moved all the forces to the West Bank, because in the West Bank in the last year, there are many, many clashes, many skirmishes, many fighting, shooting, mess. The West Bank is a mess in the last year. So they moved, and there was a holiday there with settlers, you know, the settlements. There was a holy day, the most, you know, and so they moved all the army to the West Bank to protect the settlements. Very few army units were left in what is known as the Gaza Command. The Gaza Command had very, very few units left. 95, I don't know, percent were moved to the West Bank. When Israeli commanders questioned this and so on and so forth, they were told that Hamas now is focused on economic development and political dialogue, and there's no need to worry. They are just, all these videos and all this information is just posturing, just to restore their popularity. They're not going to do anything. This is point number one. This is an intelligence failure, not because the information was not there, but because it was not believed. Зашто веруваат дека со Хамас имаат добра комуникација, дека имаат контрола? Yes, in the last few months, Israel made many concessions to Hamas, for example. Значи инвестира во Хамас, Израел. Not investira, but it made concessions. For example, it gave 60,000 new permits for people from Gaza to work in Israel. There were all kinds of gestures. Мисля дека економски можат да exactly. да ги нормализираат. They could bribe Hamas, they could buy Hamas. Да корумпират. Yes. Ајде да речеме. Corrumpira politically. Политички, like, да.
forget the occupation, we will give you work in Israel. Како и кад парите вртат тамо кај што бургија не може, нели отприлика тоа е и филозофијата. And this is how Hamas started. Israel invented Hamas. Hamas was created by Israel. Israel created Hamas to oppose Fatah. Israel introduced Hamas to Hezbollah. Israel took Hamas people, 9 of them, and introduced them to Hezbollah in Lebanon. It's incredible. Everything that is happening, Israel did. It's a mess. It's exactly like America and Mujahideen. America and Al-Qaeda. Yes. America created Al-Qaeda. Yes. Same with Israel. И се случува 11 септември. Hamas is creation of Israel. And to this very day, they have this illusion that they can buy Hamas. И ова е 11 септември за Израел. Yes. So this is point number 1. Iron Dome. Iron Dome is a very effective system. It's about 90% effective. But it's very limited. Iron Dome is a unit that has 10 subunits. They are called batteries. 10 subunits. In each subunit, there are 20 missiles. The 20 missiles are called Tamir. So you have 20 Tamir missiles, multiply by 10 batteries, you have 200. Each unit is 200. There are only 10 units in all Israel. There are only 10. 10 multiplied by 200 is 2,000. If you are sending at once 3,000, 2,000 will be destroyed. No. 1,800 Yes. will be destroyed, but 1,200 will not be destroyed. There are no Tamir missiles, physical. So if all the Iron Dome elements are operational, they can destroy 1,800 missiles at any given moment. So if you send at the same time 3,000, 1,200 will fall. Значи овие на кондиција ги фатија. Како ние велиме на кондиција ги фатија на бројка, на бројност, на масивност. Hamas simply saturated the system. It simply sent so many missiles that Iron Dome was ran out of missiles. Значи направиле математика како функционира, видео како функционира, кои се слаби точки, како се слаби точки, тоа го направи и го преплавија небото. Со ракети. Yes. Кои може не се сопи. Hamas sent anywhere between 2,500 and 3,000 missiles within less than 4 minutes. So. И доаѓаме до израелската армија која е на западниот брег и не е присутна Yes. So then when there was an invasion of the south, when Hamas entered, the army had to move units from the West Bank. But at the same time, there were rockets falling all the time, thousands of them. So it took between 7 and 9 hours, for the army to reach from the West Bank back to the Gaza. And in addition to that, the Hamas captured the central command, what is known as the Gaza command. It captured the Gaza command. So no one in the Gaza command could coordinate the movements, tell the army where to go. There was no communication and so on. Гледате, сега се спомнат, не знам, и Нагорно Карабах и тоа дека азербеџанците го проучија моделот на војување во Нагорно Карабах со ерменци и така натаму. И ако овде, ајде сега финишираме, нели, со разговорот, Газа е некој простор, големина Скопје до Катлановска бања, околу 40 км, велите 20 и нешто километри, 7 до 12 км широк и така натаму, густо населено, по-густо населено од Хонг Конг. И нешто ќе треба да се случи од типот на Бахмут или од типот, не знам, на Мариупол или некои такви работи, кај што, или Алепо, што е во Сирија, кај што израелската армија ќе гранатира, и ако гледате таму располагаат со подобра опрема од тоа што го имаат русите, бидејќи како удират со некои гранати цела зграда се струшува. Ја нема дисторзија на цела зграда, меѓутоа на крај ќе мора копнено да се влезе таму да се интервенира и тоа ќе биде кланица. И ако израелската армија влезе копнено во Газа, тогаш е отворена горе западен брег, Хезбола, граница со Либан и така натаму, ќе биде лесен плен за сите овие непријатели кои се на северна Very good point. This is why I am not convinced that Israel will enter Gaza. Not convinced. Israel is making all the noises like it is about to enter. Israel mobilized 360,000 people. And all the 360,000 are on the border. There are well over 800 tanks on the border.
You must understand the border, all the border, is 47 kilometers. That's all. And so you have 800 tanks, 360,000 people. Значи не е тоа границата на Америка и на No, Мексико. 47 kilometers. That's all. And you have all this concentration of army there, exactly like the Russian concentration before they invaded Ukraine. Yes. Exactly. But I am not quite sure that they will invade Gaza. Because if they invade Gaza, yes, there will be war on all the fronts. And I don't think Israel can survive this war. So why are they doing this? Why are they creating this? I think they are using air force and artillery and so rockets and so on and so forth to flatten Gaza, to level Gaza completely. Тепих. Yes, they already destroyed Rumelia, the most famous neighborhood of Gaza. They leveled it. There's nothing left there. One building is standing. This was the most prestigious. Може ли арапскиот свет да го гледа тоа? Дали арапскиот свет ќе може да го гледа тоа што се случува во Газа? There is no Arab world. That's a myth. It's a fiction. There are Sunni countries, Shia countries. Each country hates the other country. Yemen hates Saudi Arabia. Сите против сите. There is no unifying principle. Значи сите имаат внатрешни конфликти, внатрешни проблеми. Саудиска Арабија. And Israel is playing this. Israel is playing this game. It's with one against the other, with the other against the one. It's normal. Israel wants to survive. Велите на крај ќе биде конфликтот помеѓу двата дела, левиот и десниот на Израел. Yes, I think whatever happens, maybe I'm wrong. Maybe they will. Even if they invade Gaza. If they invade Gaza, I think first they will level, they will flatten some part, and they will enter up to this part. I don't think they will conquer all of Gaza. They will make sure that no one is left, and they will enter, and this is for propaganda, not for real strategic goals. Yes. Or we entered Gaza. Yes. Not like we entered Gaza. It will be propaganda. So I think they're destroying parts of Gaza to allow them to enter, to make a show, and to go back. Yes. Conquering all of Gaza is suicide. Absolute suicide. Hamas has, at the very least, immediately 10,000 people with massive ammunition, guns, and so on. Israel will also attack Gaza from the sea. That is safe. Attack from the sea. A lot. And I think that's it. I don't believe anything more will happen. Because if they do conquer all of Gaza, they have war everywhere. Hezbollah, Syria, Jordan, you name it. It's war everywhere. Israel will not survive this. As to your question, I think whatever happens, I may be wrong, of course. Maybe they will conquer all of Gaza if they want to commit suicide. But whatever happens, the next war will be inside Israeli society. There will be absolutely civil war. Опстане ли израелска држава? Формирана е после Втората светска војна. Никој не спори дека има еврејски израелски народ, вклучително и Иран, нели? Но спорат постојање на израелска држава. Значи, арапскиот свет, парадигма на функционирање, тие секој со секој се кара и војува, единствен непријател им е Израел и еврејска држава. Ке може ли еврејска држава да опстои? Еве последно прашање. Israel, the Arabs are right. Israel is the last colonial outpost. The French had the Pied Noir in Algeria. There were more than 1 million French in the coast alone. But they accepted that they have to go home. Israel started as an experiment 150 years ago at colonialism. Israel was closely allied with colonial powers like United Kingdom, Balfour Declaration, and with the Ottomans also, and so on. And then colonialism collapsed. The paradigma collapsed. And Israel remained like a museum piece. It's like a reminder of the past, No one has empires, no one has colonies anywhere left, except Israel. The question, therefore, is, can a colonial model survive in the modern world? That's the question, actually. Can we have a colonial remnant? Имало неколку крстоносни војни, кои католички држави од Западна Европа ги отварале за светиот гроб,
за светиот Ерусалим или така натаму, тоа е свето место. И арапскиот свет, и католичкиот, и христијанскиот. The Christians had, after the Crusades, the Christian had for 200 years, they had a country, a state. But you see, the state of Israel is the number 7 state of the Jewish people. 7 times we tried. This is the 7th time. We tried 7 times, and we failed 6 times. Why would I assume that the 7th time would be successful if we failed 6 times? And we failed for the same reasons, exactly for the same reason. The people around rejected us. They did not accept us. The people around. And we started our existence as a nation by attacking local people. We came from Egypt, we moved, and we entered Palestine, and we attacked the Amalekites, we attacked the local people. It's the same model, 4,000 years, same model. Displace the local people, establish a colonial outpost, and hope for the best. And it never works. 6 times it didn't work. Сем, благодарам за овие објаснувања. Мислам дека добивме најдобра слика што де факто се случува во Израел, Газа и така натаму. Беше задоволство. Вредеше после 12-13 години ова интервју да го направиме. Многу среќа, се надам ќе се видиме за некои подобри работи. Фала многу. Thank you. Ова беше емисијата во Центар. Ова беше интервјуто со Vaknin, 75 минути, летна веројатно како 1 или како 2 минути. Кога ќе помени така брзо едно интервју, тоа значи дека е добро интервју. Мислам дека многу работи стана појасни, многу работи разјаснивме, многу работи објаснивме. Всушност ја свативте рамката во која се случува овој израелски, арапски или израелско-палестински конфликт. Што ќе се случува во Израел, што ќе се случува со Мосад, што ќе се случува со светот, сите тие работи, сега после овој интервју се многу појасни. До новото дружење, до новата емисија. Пријатна вечер, Македонијо, каде да си.